Hello everyone. In today's lecture, we are going to study the next point, which is GI system, GI science, and GI applications. Then spatial data and geo information. So let's start this point, which is the GI system and GI science. So what are the difference between GI system and GI science? First of all, see what is graphical information system, that is called as uh, geographic information system or geographical information system. Okay, so geographic information system is a combination of a functional GIS software and hardware components, and it is users to work on software and infrastructure support. So geographic information system is not just like a system, it is a collection of software and hardware. ओके, सॉफ्टवेअर जसं असतं की त्याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर असेल तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये एखादी सिस्टीम असते किंवा त्याच्यामध्ये कंपोनंट्स असतात आणि ते कंपोनंट्स कॉम्बाईन करून ते सॉफ्टवेअर क्रिएट केलेलं असतं. सो जस्ट लाईक दिस जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ GIS software and hardware. Okay, because we need hardware components also in geographic information system, because geographic information system मध्ये आपण काय करत असतो तर जो काही अर्थ सरफेस आहे तर त्याचा अर्थ सरफेसचा जो काही रिजन आहे तर त्या रिजनचा आपण इव्हॅल्युएशन करत असतो किंवा त्याचा जो काही डेटा आहे तर तो डेटा घेऊन आपण त्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करत असतो. तर आपण जी काही इन्फॉर्मेशन सर्च करतो किंवा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतो तर ती इन्फॉर्मेशन ही डिफरंट फॉर्मॅट मध्ये असते. मग त्याच्यामध्ये ती इन्फॉर्मेशन असेल ती तुमची स्पॅटियल डेटा, मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला सांगितलं होतं स्पॅटियल डेटा रेफर्स टू दी पोझिशनल डेटा रिलेटिव्ह टू दी अर्थ सरफेस. मग त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर पॅटर्न मध्ये असेल किंवा त्याच्यामध्ये त्याचे काही पर्टिक्युलर एरियाज असतील तर त्या एरियाज वरती डिपेंड असेल. मग त्याच्यामध्ये पाईपलाईन असेल, रोड लाईन असेल तर या टाइप मध्ये इन्फॉर्मेशन असते तर ती पर्टिक्युलर मॅपिंग फॉर्मॅट मध्ये असते. तर ती पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन असेल तर ती मेजर करण्यासाठी, आता मी काल एक एक्झाम्पल सांगितलं होतं, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करायची आहे तर बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी त्या बिल्डिंगची जी काही लँड आहे किंवा त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर एरिया आहे तर तो कोणत्या पोझिशनला आहे, मग त्याच्यामध्ये त्याची सॉइल मेजरमेंट केलं जातं. तर असं सॉइल मेजरमेंट असेल तर त्याच्यामध्ये ते सॉइल मेजरमेंट करण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी कंपोनंट गरजेचं आहे, हार्डवेअर कंपोनंट गरजेचं आहे. ओके, आणि त्याच्यावरून तुम्ही त्या पर्टिक्युलर एरियाचं जे काही टेस्टिंग आहे तर ते टेस्टिंग करू शकता. आणि त्या टेस्टिंग वरती डिपेंड तुम्ही त्याच्यावरती जी काही GIS सिस्टीम आहे किंवा GIS सिस्टीम यूज करून किंवा सॉफ्टवेअर यूज करून त्याचं जे काही प्रेझेंटेशन आहे तर ते प्रेझेंटेशन करू शकता. ओके, म्हणजे सॉइल मेजरमेंट करायचं असेल किंवा त्याच्यामध्ये सॉइल जे काही कंपोनंट्स आहेत तर ते मेजर करण्यासाठी तुम्हाला त्याचं पर्टिक्युलर कंपोनंट असणं गरजेचं आहे. सो इन GIS इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ GIS सॉफ्टवेअर अँड हार्डवेअर. अँड व्हॉट द GIS सॉफ्टवेअर वर्क्स, GIS सॉफ्टवेअर काय वर्क करत असतं तर GIS सॉफ्टवेअर इज अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेअर to facilitate input, process, transform, and analyze geospatial data. Geospatial data means geometrical data, and it is related to the Earth's surface. That's why it written as geo. Okay, so GIS software facilitate this facility, just like input the particular spatial data, then process that geospatial data, then transform that geospatial data and analyze. Okay, so this work is done under GIS software. So in the practical session, you are going to study the one of the GIS software, which is QGIS. Okay, I'm already installed it here, QGIS. Okay, so this is one of the GIS software. So it analyze, transform, input and process, which is work done by the GIS software. Okay, then this is related to the GIS system, that is geographic information system. Then what about the GI science, geographic information science? So see this one, geographic information science is the discipline that deals with all aspects of the handling of spatial data and geo information. So in geographic information science, there are some disciplines or rules that are assigned
for how they handling the spatial data and geographic information. जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन हँडल कशी करायची किंवा त्याच्यामधला तो डेटा आहे तो मॅनेज कसा करायचा, तर याच्याशी जे रिलेटेड जे काही डिसिप्लिन्स असतील that disciplines are comes under geographic science. So geoinformation science is the scientific field that attempts to integrate different disciplines, studying the methods and techniques of handling spatial information. So these are the two ways, that is GIS system and GI science and GI applications. So GI application is that GI software can generally be applied to many different applications. Suppose there are different GIS applications, then that GIS applications can use the same GIS software. जे काही different GIS applications असतील तर त्याच्यामध्ये same GIS software काय होऊ शकतं, use होऊ शकतो. So for example, it is given here, if ESRI ArcGIS is used in mapping crime information. Okay, so this is the one of the application which is ESRI, and it uses ArcGIS. Okay, and it is used for mapping crime information, as well as this application which is ArcGIS is also used for georeferencing of village map project. म्हणजे ArcGIS हे जे काही GIS सॉफ्टवेअर आहे तर ते सॉफ्टवेअर मॅपिंग ऑफ क्राईम इन्फॉर्मेशन करण्यासाठी सुद्धा यूज केलं जाईल, as well as georeferencing of village map project. In that it also used. Okay, so these are the 3 points: GI system, GI science, and GI applications. Okay, then the next point is spatial data and geo information. First of all, I am showing you this what is GI science. Okay, so GI science, in that it is GIS is the analysis, storage, visualization, and management of geographic data. Okay, for example, see this particular image here, how GIS science different from geographic information system. Okay, so in GI science it provides this particular facility. Suppose there is this is the electric company, and it would store its assets in a GI system as points, lines, and polygons. Then points may be towers, then lines may be wires, then polygons may be the area each line service. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये ह्या सर्व्हिसेस याच्यामध्ये प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत, त्या कोणत्या असणार आहेत, काय टाइप मध्ये असणार आहेत, तर ही ओव्हरऑल इन्फॉर्मेशन याच्यामध्ये स्टोअर करू शकतो आपण. सो दॅट आर कम्स अंडर GIS सायन्स. ओके, मग त्याच्यामध्ये डिसिप्लिन्स आहेत. डिसिप्लिन्स म्हणजेच काय, तर याच्यामध्ये तुम्ही तिथे ठरवलेलं आहे की त्याच्यामध्ये पॉइंट्स असतील तर ते काय असतील, टॉवर्स असणार आहेत. सपोज इट कंटेन्स दी लाईन्स, देन दे कॅन यूज ऍज अ wires that are connected to each tower. Suppose it includes the polygon, then these are the areas each line services. Okay, so these are some of the particular disciplines which is given here. Then the next point is spatial data and geo information. So data represents facts and figure in raw information, okay, or raw form. Okay, so spatial data represents positional values, and spatial data is also known as georeferenced data. So it is the synonym for spatial data, which is georeferenced data. So to explain this theoretical concept, I am showing you one of the particular information which is given here. So to see this particular point, which is spatial data and geo information. Okay, इथे तुम्हाला थिओरिटिकल पॉइंट दिलेला आहे. ओके, तुम्हाला हे थिओरिटिकल कन्सेप्ट तुम्ही रीड करू शकता बुक मधले, पण मी तुम्हाला थोडं प्रेझेंटेशनल व्ह्यू मध्ये दाखवते की याच्यामध्ये स्पॅटियल डेटा काय असतं ते. ओके, सो spatial data is also known as geospatial data, and it is a term used to describe any related or to containing information about a specific location on the earth surface. Okay, so earth surface वरचं specific location mention करण्यासाठी हा spatial data use केला
केला जातो. आणि आपण जेव्हा एखाद्या पर्टिक्युलर अर्थ सरफेसवरचा जो काही रिजन आहे किंवा एरिया आहे तर त्याचं जेव्हा ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन क्रिएट करतो तर तेव्हा आपल्याला हा स्पॅटियल डेटा कलेक्ट करणं नेसेसरी आहे. बिकॉज that spatial data is related to what you are going to implement on that particular earth surface. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर अर्थ सरफेसच्या रिजन वरती तुम्ही काय इम्प्लिमेंट करणार आहात तर त्या पर्टिक्युलर थिंग्सशी रिलेटेड हा स्पॅटियल डेटा असणार आहे. ओके, तर सपोज एखादा जिओग्राफिकल एरिया आहे ऑन दी अर्थ सरफेस किंवा रिजन आहे तर त्या एरियामध्ये तुम्हाला जर अंडर वॉटर पाईपलाईन करायची असेल, सपोज तुमचं फार्म असेल म्हणजे तुमची जर so what are that particular spatial data and in which form we can collect that spatial data. Okay, so I will say about spatial data and spatial data and what it actually spatial data is. Okay, so the spatial data is exists in a variety of formats and it contains more than just location specific इन्फॉर्मेशन. ओके, म्हणजे तुम्ही जर आता मॅपिंग बघितलं तर मॅपिंग सोडून सुद्धा आपल्याकडे बरेच असे फॉर्मॅट्स आहेत की त्या फॉर्मॅट मध्ये आपण काय करू शकतो, स्पॅटियल डेटा मेन्शन करू शकतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल आय एम शोविंग यू मॅप ऑफ इंडिया. Some user 2, 3, 4, otherwise 10, 12 have rather than 7 and 11 sources. बाकीचे कोणते नंबर्स मिळाले त्यांची आपल्याला. ओके, तर आता ही जर तुम्ही मॅप बघितला तर ह्याच्यामध्ये बघा हे स्पॅटियल डेटा त्यांनी कसं दाखवलेलं आहे. इट गिव्स विथ दी कलर्स, दॅट मीन्स each state have different colors and it shows as the particular options here. Here see it is here international boundary. Here different locations are used here that are called as spatial information. Okay, so see here what is see here spatial data can exist in a variety of formats and contains more than just location स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. ओके, म्हणजे लोकेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सोडून सुद्धा याच्यामध्ये व्हरायटी ऑफ फॉर्मॅट्स यूज केलेले आहेत. मग हे व्हरायटी ऑफ फॉर्मॅट्स काय आहे तर याच्यामध्ये बघा इन दिस मॅप just see here the formats for international boundary. For international boundary it uses this particular option. For state and UT boundary it uses the white line. Okay, and for country capital it uses this symbol and for state it uses the black circle symbol. Okay, so these are the particular UT capital of the particular state. Okay, so these are the particular locations are used and it is called as a spatial data of this particular map. याच्यामध्ये हा स्पॅटियल डेटा असणार आहे या पर्टिक्युलर मॅपचा. तर स्पॅटियल डेटा कोणता कोणता असणार आहे तर ह्याच्यामध्ये जो पर्पल लाईन आहे ते दाखवलेलं आहे ते इंटरनॅशनल बाउंड्री आहेत. देन दी स्टेट बाउंड्रीज आर given by the white lines. Then country capitals are given by this particular symbol. So this is called as a spatial data. Okay, so there are another formats which can use here in the GIS. So it uses the vector, then raster, attributes and geographic coordinate system. So how that particular options are used in spatial data. So it is a most widely used particular formats in spatial data in GIS. So first one is vector. Vector data is best described as graphical representation of the real world. So there are three main types of vector data, that is points, lines and polygons. Then connecting points create lines and connecting lines that create an enclosed area create polygons. So मी तुम्हाला इथे दाखवलं होतं आता ह्याच्यामध्ये की ह्याच्यामध्ये पॉइंट्स, लाईन्स अँड पॉलिगॉन्स यूज केले जातात. मग ह्याच्यामध्ये हे आपण एकमेकांशी इंटरकनेक्ट करू शकतो. So that format this particular polygons are used, lines are used and particular points, lines and polygons are used. Okay, then another one is raster. Raster data is that data is presented in a grid of pixels. So each pixel within a raster has a value, whether it be a color or unit of measurement to communicate information about the element in a question. Okay, so
how that rasters are used. Raster means, see here. Suppose there is a particular area and that area have these particular pixels. Okay, suppose this area have the 4 pixels. Okay, suppose this is the first one. Suppose this is the first pixel, then this is the second pixel, then this is the third pixel, and this is the fourth pixel. Okay, so these 4 pixels have different measurements and different attributes of that particular pixel. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये रॅस्टरायझेशन म्हणजे काय, तर याच्यामध्ये सांगितलं होतं की याच्यामध्ये जर ग्रिड ऑफ पिक्सेल्स असणार आहेत आणि त्याच्यामध्ये ईच पिक्सेल हॅव दी सेपरेट व्हॅल्यू और सेपरेट कलर और सेपरेट मेजरमेंट. आता हे पर्टिक्युलर सिटीचा मॅप दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला डिफरंट कलर्स मिळतील. तर हे पिक्सेल वरती डिपेंड असतात की याच्यामध्ये आपण कलरिंग करू शकतो. तर आता हे इन डिटेल तुम्ही जेव्हा प्रॅक्टिकली कराल तेव्हा तुम्हाला हे व्यवस्थित कन्सिडर होईल किंवा समजेल. Okay, then the next one is attributes. Spatial data contains more information than just a location on the surface of the earth. Any additional information or non-spatial data that describes a feature is referred to as an attribute. Okay, so for example, you might have a map displaying buildings within a city's downtown region. Each of the buildings, in addition to their location, may have additional attributes such as type of use, house, just like housing, business, government, etc. The year it was built and how many stories it has. Okay, याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलेलं आहे की जर सपोज तुमच्या सिटी मधील जर बिल्डिंग डिस्प्ले मॅप असेल. Okay, so the another attributes related to the buildings are without particular area, location, or the particular area covered by that particular buildings. So another attributes are just like this building is housing building or a business commercial building, or it is the government office building. So these types of information is called as an attribute of that particular area. So these are the particular attributes, spatial data. Then geographic coordinate system. So it is used to identify exact location on the surface of the earth. Okay, आता याच्यामध्ये exact location find out करण्यासाठी geographic information system search केली जाते. Okay, so for example there is a map. Okay, so how when you can focus on that particular state, then it gives another different map which shown all the particular districts are available in the particular state. So it in detail it gives the particular information. Okay, when I click on Ratnagiri, then it gives the actual location of that particular area. Okay, so this gives the in detail information about that particular talukas. Okay, so this is one of the spatial data attribute which is geographic coordinate system, and it is used to identify exact location on the earth surface. So these are the spatial data formats. Okay, so in this theoretical point you are going to study this point. या ह्याच्यामध्ये तुम्ही स्टडी करू शकता, ही theoretical concept read करू शकता. Okay, then the next point is models and modeling. A model is a representation of whole or some part of real world having certain characteristics in common with the real world, and it is used to study and operate on the model itself instead of the real world. Okay, so it is easy to see and it is user friendly to see that particular information related to the geography in a graphical format.
ओके. आता ही जर तुम्ही मॅप बघितला तर मॅप हा तुम्हाला बघायला कसा वाटतो तर एकदम प्रेझेंटेशनल वाटतो की त्याच्यामध्ये तुम्ही इझिली समजू शकता की कोणतं तालुका कोणत्या लेवलला आहे किंवा कोणत्या साईडला आहे, इझिली तुम्हाला कन्सिडर होईल. पण हे जर तुम्हाला थिओरिटिकल पॉइंट मध्ये दिलं त्याच्यामध्ये तुम्हाला थिओरिटिकली पॉइंट कन्सिडर करून काहीही अंडरस्टँड होणार नाही. बट इट इज इझी टू अंडरस्टँड अँड इझी टू सी in a graphical format. So there is a need of a mapping or a modeling. So that's why the concept is given here, which is model and modeling. And models are of different types, just like mathematical model, simulation model, data model, clay model, architectural model. So these different types are available for modeling. Okay, so for modeling, it uses one of the concept which is called as a maps. Okay, a map is a graphical representation of real world at certain level of detail, which is determined by the scale, having physical boundaries and features. Spanning two map sheets have to be cut into pieces. So cartography is the art and science of map making, function as an interpreter, translating real world phenomena, clear and understandable representation of our use. Okay, so mapping तुम्हाला माहिती असेल. So this is the called as a mapping. So it is used to represent the real world things. Okay, and the boundaries are separated. Then two map sheets have to be cut into pieces. म्हणजे दोन मॅप आपण पीसेस मध्ये कट करू शकतो. So that type information is given here by using mapping. So maps have been used for thousands of years to represent information about the real world, and also today it continues to be extremely useful for many applications in different domains. Okay, so mapping means it is not related to only the particular country mapping or the state mapping. Suppose you want to search for the then also you can get 4. And third possibility काय असेल 3 आणि 1 त्या ठिकाणी तुमचं काय असणार आहे ऍडिशन असणार आहे दोघांची 4. म्हणजे सगळे किती पॉसिबिलिटीज मिळतात त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला See here, it gives the weather forecast mapping. So it is also used for that particular information. So mapping is used here. Then the next one is database. A database is a repository for storing large amount of data, and it comes with a number of useful functions. So database is used for different purposes, and in GIS it is necessary to have a database, and that database is used for storing the data which is collected for the particular region of the earth. Okay, then see this particular information. There is a chart which can store the data, that is VOY, date, sea surface temperature, wind speed, humidity and temperature. Okay, so which contains a tables, and each of which stores data of a certain kind. Okay, and it is not uncommon for a table to have many thousands of data rows. Okay, in the table it have thousands of rows and thousands of columns. Okay, so it contains many of the information that is stored on that particular database. So this is one of the example. So this is the related to the sea surface temperature, wind speed, humidity, temperature. So all this information is stored in this particular database. Okay, so database is also needed for GIS. Then the next one is spatial database and spatial analysis. So spatial database means what? There is a difference between database and spatial database. Okay, so database which is used for storing the large amount of data, and it is a spatial database which can used for storing the spatial information. Okay, spatial information म्हणजे जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन असेल तर ती जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन स्टोअर करण्यासाठी याच्यामध्ये स्पॅटियल डेटाबेस यूज होतो. ओके, बिकॉज स्पॅटियल डेटा इज रिलेटेड टू एनी ऑफ द थिंग्स that is present in the different formats like this
positional data. Okay, so it is related to the positional of the particular things which are present on the earth. So that's why to store the spatial data, there is a need of spatial database. So this is the important thing, which is spatial database in a geographic information system. And spatial, what is meant by spatial analysis? Spatial analysis is the generic term for all the manipulation of spatial data carried out to improve one's understanding of the geographic phenomena that the data represent. So how that particular spatial data is implemented and analyzed, that are done by the spatial analysis phase. So, and geospatial analysis is used in application areas like environmental and life science, then particular area just like oil and gas, forestry, that are the natural resources. Okay, natural resources जे आहेत तर त्यांच्यामध्ये त्याचं जे काही implementation असेल, the information, that is spatial information related to the oil, gas, forestry, that information is also analyzed by using geospatial analysis. Then another one is social science, medicine, and public safety, disaster risk reduction and management, and climate change adaptation. So in all these fields, geospatial analysis is used. Okay, so these are the points here, which is a theoretical concept. So just you can, suppose you want to study in detail, then you can read these particular theoretical points. Okay, so in this lecture, I'm cover the points which is GI system, GI science, and GI applications, then spatial data and geo information, models and modeling, maps, databases, spatial databases, and spatial analysis. Okay, so if there are any query related to this particular lecture, then contact me. Okay, thank you. Mention your roll number in the chat box.